right. So our next part, it's I suppose Давай we сейчас я will wait объявлю тогда, что yeah. вторая часть Вот. начинается. Sure. Да. Okay. Да. Да, те, кто посмотрел первую часть, теперь у нас начинается вторая часть. Мы узнали про творчество, теперь мы будем узнавать уже вопросы именно по своим произведениям. И про основное произведение, за которое мы все любим, это Кархарадон, цикл Кархарадона. Да. Первый вопрос. Планируете ли вы дальше писать про Кархарадонов или планируете пробовать новые сеттинги? Как я знаю, вы уже пишете для Марвела, там, в комиксе участвуете. Yeah, so it's part about your Carcharodon's books. First question is, have you any plans to continue writing about a true fun writing about Carcharodons in future, or maybe you will try some work in other setting, or even maybe in Horus Heresy books, or aside on Marvel, or we heard that Yes, you we write have. something. Yeah, we heard we have. You have just begun working with Marvel. Yeah, okay. So something Yeah. about that. Yeah. So at the moment, I'm not doing another Carcharodon's book just now, although I do still love them, of course. But there is another Carcharodon's book coming out soon, I think, by a different author called Eduardo Albert. So it's not the exact same characters that are in my books, but it's about the chapter. You know, it's the same chapter. So if anyone's a fan of Carcharodon's, I would definitely recommend getting that book. At the moment, personally, I've been writing for Marvel. So I have an X-Men book coming out next month. So that has been the main focus just now. And in the next few months, I'm doing stuff, but I can't talk about it. Yeah, we understand. So it's all right. And you said that there will be different author. And So I think sometimes he has written a few short stories for Black Library, and I think this is his first 40K novel, but he has written novels in other settings. You know, it's not his first time as writing a book. So can we say you will consult him about Carcharodon? So it's just this will absolutely different cycles and the characters. I think maybe like one or maybe two characters will be the same, but the rest it will be like a different story. I think they're fighting the Drukhari, the Dark Elder. There's stuff there. I can't remember the name of the book, but it's on the Black Library website. Yes. Okay. Would it be right to say that you have finished with the Kauri, Belshar, Tekahwangi? For now. For now, yeah. So for now, okay. Thank you very much. Wait. I asked about consult about you too when he will write the book, just because of there is some situation. For example, in the Siege of Terra, there is a moment when Falcus Kibre from Isakarion, back in times he was from Mornival, he was killed in Siege of Terra, and we know that in our Domsky Bowden book he is alive in How could it be possible? Yes, so it's like look from the side, it's looks like they just canon conflict. Yes. Right. Yes. So Right. it's when another author will write about Carcharodon, would you maintain context about this? I mean, as far as I'm aware, it's all going to be like, work together in terms of the backgrounds. I've not read the actual full thing, but I'm confident it's going to be really good. And I don't think there'll be any conflict in terms of the law. So, yeah. All right, thank you. So we will translate your answer. Итак, мистер Макнивен отвечает, что на данный момент пока что он закончил работу с Кархарадонами, конкретно историю Бейла Шара и Кхауи. Они пока что он над ними не работает. Но он сказал, что типа for now, то есть вот пока что. Да, for now, то есть пока что, да, возможно, потом вернется. Да, в ближайшее время, но в ближайшее время пока по ним ждать ничего не стоит. Работает на Marvel сейчас, как бы. Да, сейчас он работает на Marvel, и в следующем месяце выходит его книга, которая... Но он пока не может никак комментировать, что логично. Да. Вот. Что касается судьбы Кархарадонов 40, то о них будет писать,
уже будет скоро, нам стоит ожидать книгу от другого автора Альберта, который продолжит писать о Кархарадонов, но уже как об ордене, да. Но это уже будут, там уже будут другие персонажи, герои. Но мистер Макнивен сказал, что там будут некие, какие-то, естественно, отсылки друг к другу. Я как раз спросил его по поводу сохранения конфликтов, там, канона. то есть какая-то консистенция должна быть, чтобы не было такого, как Фалька Кибер там убили в осаде, он на самом деле живой как бы в 40к, и ты как бы потом из этого нужно будет как-то выходить. То есть я спросил, контактируют ли они, мистер Макнивен заверил, что все будет в порядке, потому что они там... Да, что они вот как раз будут работать сообща и постараются избежать всяческих конфликтов. Ну это важно, да, потому что иначе хрень какая-то будет. Ну да, потому что мы все знаем, как любят люди гореть на эту тему интернета, что да, типа, поэтому... ваш mail не бэк, потому что вот смотрите, да. Да, мистер Макнивен сейчас заверяет, что он будет работать в тесной кооперации с будущим автором Кархарадонов, и он будет прилагать усилия, чтобы никаких конфликтов канона у них не произошло. Автор это хороший хоть? Он сказал, что написал несколько этих новелл для ГВ, типа рассказов, для БЛ. Да, и у него есть какая-то книга, но не в цикле 40к, возможно, там вот в... как там этот хоррор, Warhammer Horrors или типа того. Да, Warhammer Horrors. Да, он что-то такое писал, я, кстати, даже, по-моему, даже читал. Да, то есть, то есть пока темная лошадка, то есть будем смотреть. Есть, да, но да, имя его уже мелькало, да. Да, но говорят, что все нормально. Следующий вопрос. Да, есть смысл вообще его задавать, если у нас, и пока неизвестно. Хотя давай намек даст. Да. Армил, давай, ты давай. Про Бадабскую войну? Да. Скажите, пожалуйста, а есть ли у нас какие-то предпосылки, есть ли у нас какие-то, возможности полагать и думать о описании Бадабской войны с точки зрения Кархарадонов, потому что, как мы знаем, в книжке появлялся некто инквизитор Фрейн, и этот персонаж давал намеки именно вот как раз на этот конфликт. Вы можете как-то это прокомментировать? Особенно учитывая факт того, что вы пока приостановили работу над Кархарадоном. All right. There is a question about your future work with Carcharodons, if they will sometimes be. There is a part where character of Inquisitor Freyne said about. He gives a hint concerning Bad War. Bad War, yeah. So community, they have insinuations that probably in your next book there was something about Bad War, and we all love Bad War. And can you comment something about it? Yeah, no, I can. As you probably know, the two current books are set about 10 years before the Bad War. So it's before it occurred. The idea with doing that and including something like Frame as kind of like an Easter egg was that it gave the opportunity to go into the subject of the Bad War, but without necessarily making it, the next guaranteed step. I think because the Bad War is such a big thing and a really cool topic, I think if Black Library decided to do that, they would probably do a series or something, with different authors and. Not as big as the Horus Heresy, but it would probably. But maybe like Siege of Terror of 8 or 10 books. Yeah. So if they wanted to do that, they would probably do multiple stories instead of just I write a Carcharodon's book where it's the Bad War. So the plan for me wasn't to write that as well. To give a hint for. To leave it open. So if this happens, which it's not, I'm not saying it is. So it's like a cliffhanger. It's like a cliffhanger. Exactly. Well, that's very cool. If, in the future they want to do the Bad War with different authors, then I'm sure that would include some Carcharodon stuff. It's exactly what we wanted to say about. We just what we hoped. We hope that if this will be our future and there will be books about Carcharodons in Bad War, we are very, very hope just that it will be you who will write. Yes. Well, okay. We'll translate your answer. Итак, мистер Макнивен говорит, что это было нечто вроде клиффхенгера, то есть это была открытая концовка. Он предполагал, как мы, те, кто читал «Внешнюю тьму», те знают, что события происходят за 10 лет до начала Бадабской войны.
И инквизитор Фрейн — это именно тот персонаж, который должен был связать эти две серии. То есть он должен был привязать Кархарадонов к Бадабской войне. Там не то, что он должен был привязать Кархарадонов, там было сказано, что он открыл возможность, если БЛ захочет, а скорее всего захочет. Я имею в виду, что он должен был быть именно вот этой вот ниточкой, которая он открыл, их... возможность, чтобы как-то связать вот события книг с будущим циклом, если он выйдет в Бадабской войне. Да, я не очень понял по поводу того, что будет ли писать сам мистер Макнивен. Да, мистер Макнивен сказал, что он надеется, как и мы все, что, возможно, видимо, раз он на это надеется, возможно, есть некие такие варианты, что БЛ могут, и ГВ и БЛ могут запустить по Бадабской войне цикл книг, как есть Хоруса, только, разумеется, поменьше. Ну, как Сосада Терра, например. Да, 8-10 книг, да, что-то в этом роде. То есть... И он сказал, что там будет, но он сказал, что там будет несколько разных авторов, скорее всего, и он как-то не очень уверенно сказал по поводу того, будет ли он там. Ну, мы, конечно, мы очень хотим, чтобы он был. Да, что он про Кархарадонов писал. Да, на всякий случай, да, чтобы исключить. Да, говори. Ну просто вот как бы мы тебя надеемся, но как бы вот из ответа там выяснилось, что это вообще не утверждено еще никак. Возможно, что действительно вообще будут левые люди писать, чего, конечно, бы не хотелось, но мы будем надеяться, что как бы вот он... Да, и чтобы всяческие инсинуации, у нас не было никаких инсинуаций, он не говорит, что это точно будет цикл какой-то там. Да, он надеется, никто ничего не обещает. Он просто тоже надеется, что что-то такое, что мы такое что-то получим. Потому что как бы, он специально это оставил для того, чтобы, видимо, разговоры об этом ходили, то есть какие-то там на уровне туманных планов. И он на всякий случай оставил вот это. Осада же кончается, ересь, надо что-то новое запускать будет. Ну да, то есть там понятно, что там есть войны объединения, там, например, там все, но Бадабская война тоже было бы круто. Так, переведи сейчас ему. На самом деле очень круто было, хотелось бы увидеть. Вот в Бадабской войне встретились одни из моих любимых ордена, это Минотавры и Кархарадоны. Интересно было бы, вот как бы вот это описал бы оба ордена, по сути, вот их взаимоотношения именно в рамках Бадабской войны. Именно Макнивен написал, как бы? Ну, именно как бы он, как мне просто круто. Yeah, so Blood has question. He said that he likes Badab War, and especially because his two favorite chapters in there, it's Carcharodons and Minotaurs. Minotaurs, yeah, and he asked if you would write a book about this part of Badab War, how you will make the relationship between these two chapters. How would you write this? Oh, I mean, I think anyone would love to write that. But I mean, it's a good question. The Minotaurs obviously are one of the very few chapters that you could say are even scarier than the Carcharodons in terms of, loyalist space marines. I think it would be good or important to show that they are good at different things, but they're not necessarily they're not competing against each other. I often see online people say, "Oh, who would win in a fight between the Carcharodons and the Minotaurs?" and stuff like that, which is fun as a debate, but in terms of actually showing the relationship, it would have to be handled carefully. It would be really cool if someone else wrote a Minotaur's novel or novels, and then you can, you could just step in and bring it up. Okay. Now it's my boy's time. Okay. Release the sharks. Yeah, it was exactly about relationship, not some beat stick who beats someone. It's not very interesting for. It's very debatable. It's about relationships. I will translate your answer. Итак, мистер Макнивен сказал, что да, это хороший вопрос, и многие бы хотели этого сделать. Вот, но как он себе это представляет, что Минотавры — это один из, как и Кархарадоны, это один из немногих орденов, которые реально пугают. То есть пугают, скорее всего, даже больше, чем Кархарадоны. Да, возможно, даже они более жуткие, чем сами Кархарадоны. Вот, и поэтому, но тем не менее, он бы представил это как две отдельные субстанции, две отдельные вещи, которые они не стали бы друг с другом соревноваться. Вот. Ну, они тоже по долгу, у них долг есть, как бы. Да. Просто нет, но у Минотавры же они же немножко как големы, как бы. Тут им не до долга, им что прикажут, то и сделают. Да. Всем остальным. Вот. Это и есть псы режима.
Ну, Да. бомба. Так, без политики. No politics, окей. No politics, Итак, yeah. и то, что, да, он бы, да, но все-таки ему бы хотелось, чтобы кто-то написал Сначала, книгу да. про метанавров, а потом он бы уже... Метанавров? Это как метанол? Типа, это метанол, что ли? Да, про минотавров, и он уже вкатился, Да. там, влетел с ноги со своими Да, Кархарадонами. открыл дверь с ноги, такой, Да. да. А вот это теперь мои парни, типа, сейчас Да. они... Вот. Так. Что, давай следующий? Окей, Следующий, давай. да, давай, я сейчас как раз. Да. Так. На момент, когда вы взялись за Кархарадонов, это был практически не описанный орден, то есть по нему была только кампания Forge World, Бадабская война, и в художке у них был всего там мини-рассказ вроде один. Насколько было легко, сложно идти по нетронутому материалу? Yeah, so the question is, when you picked up Carcharodon's, it was a chapter with almost no description. It was some Forge World campaign. It was, if I remember well, it was something about a few words in White Dwarf, and it was like one mini story about them. So was it difficult, or in some cases maybe more easy to work with untouched material? Because Yeah. you had to tread the path which had no one treaded from zero, earlier. but of course you have more freedom. Yeah, it's a good question. I think for me, I mean, it's different for different authors, but for me personally, I enjoyed the fact that there was some stuff there, and I think it's easier to build a story if you do have some stuff, if it's really good quality, which it was. The Carcharodon stuff that existed, although, like you say, there wasn't very much of it. It was written by Alan Bly, who's a really good writer. He sadly passed away. Yeah. But he was an amazing Rest in World peace. Horror's Heresy writer. So he was basically the founder of the Carcharodons as we know them today. And even though it was just a small amount that I could work with, it had so much there that I could, expand on and bring out. And I think in a way that was a lot easier than trying to start from scratch. And at the end of the day, I chose to try and expand the Carcharodons. I mean, I could have probably written a novel, just made up a Space Marine chapter myself and just tried to make my own thing, but I thought it would be better to try and work with stuff that was already there and which I thought would be a cool story to tell. You made a really great job with that. So it's a colossal job. Yeah, and we are very pleased with it. Well, it's just a little question. Was it Alan Bly or you who invented, who tried to use a Polynesian culture in Carcharodons? I think, if you look at the pictures from the Forge World book where the Carcharodons are in, they have quite a lot of Polynesian markings on their armor and stuff like that. And obviously there's the idea of the shark being quite iconic to the Polynesian region. I don't think necessarily that they were designed to sort of definitely be a Polynesian chapter. I think I've kind of brought that out a bit more. So, I mean, I guess it's a mix. They don't state as obviously in the Forge World books, the original material, that they're kind of based on Polynesian culture. But I think I've kind of expanded that idea. You have elaborated. Yeah, Okay. Your Carcharodons inherit some parts of it, so it's okay. If we speak in terms of modern view of your Carcharodons, it's okay that they wear some shark teeth, but not too many of them. So just it's especially we ask about when you paint your own chapter, is it okay to have such small details about bones or teeth of sharks, or jaws of fish, Yeah. and Yeah, I mean, I think people should do whatever they think is cool. Yeah, yes, think, it's right. But we just mean, would it be would it violating stick to your your lore Yeah. of Carcharodons. I wouldn't. I think. I mean, the Carcharodons chapter. I only talk about one company, really, the third company. So company. maybe if you were making the third company, I guess they wouldn't have as much stuff
because I think I based them more on the designs in the Forge World books, and actually in the Forge World books, they don't have too much like shark teeth or like the markings on the armor. Yeah, exactly. Not actually as much. But I also think that, like the markings look really cool, so I can see why people would want to do loads of that. So yeah, I think maybe other Carcharodon companies are more like that. So I think there's enough room. It's the beauty of 40K. There's probably enough room where people can have, different. Okay, it's a large amount of information. Well, let's consider the answer. Okay, and then we'll go on. Poor Vlad sitting out there and just What the hell what's is going happening? Let me in! Let me in! Окей. Итак, мистер Макнивен сказал, что это было очень-очень для него тяжело. Ну, лично для него это было тяжело. Именно вот начинать почти с чистого листа. Вот. Но, как мы знаем, кто-то, может быть, для себя заново узнал, кто-то вспомнил, что именно основателем и создателем Кархарадонов был Алан Блай. В общем, Мир праху его. Отлично был автор и писатель. Собственно, Автор Forge World, после того, как он покинул этот мир, как бы Форджа покатилась, на мой взгляд, по наклонной, по уровню бэка, по уровню проработки, и по правилам, тем более, там сейчас вообще такой трэш происходит. К сожалению, да, вот. И, собственно, как раз именно он ввел Кархарадонов в наш нынешний бэк, и мистер Макнивен как раз использовал его наработки, его картины, да, но его Кархарадоны, они именно что в них все-таки чуть больше именно Макнивена, чем Блая, потому что Блай, он задал тон, скажем так. Блай создал, заложил основу, но там было всего ничего, поэтому мистеру Макнивену, как он сказал, было довольно тяжело вырабатывать это все почти что, не с нуля, но почти. Мы тут подняли тему по поводу того, который часто вот в пабликах, особо в постах под Кархарадонами. Олейник, это для тебя. Да, олейник для тебя. Возникает, что одни там кричат, что на них обязательно должны быть вот эти вот их акульи атрибуты, то есть там заточенные зубы, там именно их зубы, там всякие акульи клыки на доспехах, челюсти, и вот все эти вещи, как бы, они должны быть. А другие там кричат, что это вообще не бэк, вот у вас есть картинки там с форджи, а есть еще откуда-то картинки, и там вообще они просто как обычные... Ну, минимализм такой у них. Да, минимализм. Вот, и все спорят. Значит, вот ответ от человека, который... Создал, почти что создал. Да, вместе с Аланом Блаем, по сути, создал орден, который явно имеет право говорить больше об этом, чем вы. Вот. Соответственно, он сказал следующее. Лично он написал конкретно 3-ю роту Кархарадонов, и он сказал так, что у них не обязательно должны быть одинаковые даже между ротами отличительные знаки. Они могут быть различные по характеру. И, в принципе, в этом прелесть вся Warhammer. Каждый может красить и персонализировать миниатюры свои, как ему нравится. Это не будет, нарушением канона. Если вы сделаете минималистичных Кархарадонов, там покрасите без там вот этих всех акульих примочек, без всего этого, это окей, ок, да. это ок. Если вы покрасите Кархарадонов, там налепите на них там гринстафом акульи челюсти и все прочее, даже там, может быть, какие-то свои маркинги введете, свои разметки. Это тоже будет ок. Это тоже ок, потому что вот он написал конкретно 3-ю роту, которая, минималистична. А другие роты... А какая-нибудь 7-я, например, может вообще обмазываться этими. Да, там... Они обожают обмазываться акулами и убивать там еретиков, как бы. Макнивен был знаком лично, кстати, с Блаем? There is a question. Do you... Have you ever been acquainted with Alan Bly personally? Sadly, I never got an opportunity to meet him, which was a great shame. So yeah, unfortunately, he was an amazing writer, but yeah, I never got a chance to meet him. I was sent some of his notes when I was writing the chapter, so I had knowledge from him, which was very good, very helpful. Yeah, regrettably, I never did meet him. Okay, thank you very much. Thank you. Мистер Макнивен, не встречался, к сожалению, он с Аланом Блаем лично, хотя он признает, что это великолепный был писатель, отличный человек. Вот, и ему очень жаль, что он не смог с ним именно встретиться лично, но зато, когда он начал работу над Кархарадонами, то Блай ему посылал несколько заметок. Да, то есть и они были очень помогли ему для работы. Да, ему очень помогло.
к вопросу, опять же, о бэковости, то есть и праве преемственности. То есть человек общался с родоначальником Кархарадонов, получал от него там какие-то сведения, Рекомендации, то есть да. как это нужно описывать, поэтому вот опять же, возвращаясь к вопросу всяких воплей на тему того, что бэк, а что не бэк, вот, пожалуйста, ответ перед вами. Давайте следующий вопрос тогда. Да, давай да, тогда. да. Да, ты как раз. Да, давай. Хорошо. Итак, пожалуйста, так все-таки вы часто, ну, как часто в книгах своих описываете какие-то неведомые, ужасающие страхи, почти что лавкрафтовские ужасы, с которыми Кархарадоны сражаются во внешней тьме, внешняя тьма, Outer Dark. Какие-нибудь конкретные. Да, какие-нибудь, можете что-нибудь привести пример, не считая вот тиранидов, которых вы описали в книге «Внешняя тьма». Вот могли бы хотя бы вот привести примеры, либо дать какие-то вот, ну, комментарии по поводу того, что это за такие ужасы невероятные, которые угрожают Империуму и с которыми вот Кархарадоны бьются уже 10 тысяч лет. Просто там, да, преподносится прям, что там, ну, на фоне Прям этих что-то. ужасов в Империи вообще там Ваш Абаддон, Биба просто. Да, может, это там просто херня, то, пусть что там выйдет, погуляет, пускай там внешней руки да. подбери свои, как бы ты. Выйди и зайди нормально. Да. Okay. So, in your book, there is you write that there is some horrors, nearly Lovecraft level horrors, and Carcharodons fight them. But there is no, except of tyranny, it's in your book Outer Dark. There is no some consistent information about it. Is it just another opener for future advancing of the story, or it's you can tell us something about these mysterious horrors? Yeah, to be honest, it's just another opportunity for someone Yeah. else to expand. Yeah, it's expectedly. It's But actually, they are grim enough to be that Abaddon. It's just like a little boy little playing, boy go playing play his in wooden some other sword. place. Yeah. Yeah. Go get lost, little boy. Окей. Итак, по поводу ужасов. Мистер Макнивен, собственно, подтвердил то, что, возможно, многие ожидали. Это действительно, он не продумывал все настолько глубоко. Это была именно что открытый конец, за который всегда можно было бы потянуть и рассказать еще какую-нибудь Да, вспоминается интересную эта вот историю. история, как бы по-моему, из Dark Heresy Раревки, то есть, когда они Юват ввели, то есть, вот почти Да. ничего не известно, почти вот, ну, Ваха всегда так делала. Вот так же ввели Некронов в Warhammer, то есть, это когда-то там, по-моему, в 93-м, что ли, году, или там в 95-м, ну, что-то вот такое, то есть, прям на заре вот более-менее современной Вахи, они там пару раз обмолвились про какие-то там вот непонятные там, монолиты, по какие-то там гробницы, и без всякой конкретики. Потом они там просто поместили молча там полузакопанного Некрона на картинку, он еще старый был, вот, прям совсем старый Некрон, такой дизайн. И потом из этого появилась целая там фракция, например. Ну, Юват, опять же, вот, там из них фракции не получилось, но тоже, то есть такой же клиффхенгер в некотором роде. Вот, возможно, нас ждет там потом что-то интересное, когда бэк будут двигать дальше. Может быть, даже новая фракция, новая армия. Да, Mr. MacNiven, I'll explain just. Georgi is speaking about Necrons that who sometimes, well, not sometimes, some time ago they were just as cliffhanger as those horrors you were describing in Carcharodons. 1995, it was like 2 or 3 sentences, and one peaked in some codex where there was half-digging Necron dead lying. And now it's just a leading faction. Yeah, of 9th edition. So maybe sometimes we have another army from this mysterious darkness. From the depth of Outer Dark. Who knows? Who knows? But we will keep hoping for it. We'll see. Так, про третью часть Слушай, смысл нет, задавать. Давай про сколько лет. Давайте про примерисов хочу спросить. Типа, нет, а предыдущий вопрос сейчас про это, про Либерат. Можем поменять, какая разница? Когда мы можем ждать третьей части? Типа, но он же сказал, что... Нет, я про следующий. Давай сначала про Паймайсов, и потом про так. Ну давай, да. Давай. Кто задашь? Ты, да? Давай. Ну да. Так, пожалуйста, вы не могли бы,
предположить, возможно. Просто у нас возникли некоторые вопросы относительно того, как Кархарадоны, которые большую часть времени, 90% своего времени летают вдали от Империума, как у них получилось, как у них получилось вообще забрать своих праймайсов у Гелимана и Адептус Кустодес, или технологию создания праймайсов. Как они, вот как вы описали, возможно, вы знаете, как это произошло, и как они отнеслись вообще к такому нововведению. Как бы они отнеслись, потому что, ну, Кархарадон прописан еще до Бадабской войны. Да, половина галактики все равно поделено, как бы, то есть там, они как раз вроде там, на той части, да, которая самая жирная. Кстати, да, по идее. Да, и как бы они вот отнеслись к такому вот нововведению. So, another question was the reason of huge discussions between us. As you know, with 8th edition, every chapter almost every chapter received Primaris Astartes from Robert Gilliman. And I understand that your Carcharodon is in the timeline, it's long before this, but if we're speaking about chapter that always flying very, very far and fighting very, very far, how would you think they will receive this Primaris Astartes? How they, what they think about it? So, like, maybe it's okay with them, or maybe it's like Gabriel said, who just hates them and despises them. So, what do you think about this? It's a good question. As you said, because I worked, far in the past, like several hundred years before Primaris, it's never something I had to deal with. I'm not sure whether the new Carcharodon's book being written by a different author is in the present timeline. But if it is, I would think that they will discuss the attitude towards Primaris. So I can't give like an opinion of myself as to how that will turn out. But I mean, you should get your answer in that new book, hopefully. Because I'm not sure what it is, I mean, you don't even think about it when you write. I guess. I mean, there's probably ways you could work out where they could potentially receive some Primaris, maybe not through official means, but through different ways. Maybe just technology. Maybe through the Great Tithe, maybe. Yeah, exactly. And sorry. No, they may just end up never getting them. I don't know, but I'll look forward to finding out. Thank you. And if we understand right, they are fighting in the other part in Dark Imperium of Scatrix Maledictum. I don't know actually. I think they're probably split because the companies often roam around. So they cover a huge amount of space, and they will be in different times, different places. Yeah. Okay. Great. Thank you, Vash. We will translate your answer. Так, мистер Макнивен на самом деле об этом вообще не думал, потому что его Кархарадоны... Когда писал, он вообще, еще Primaris еще не было, и он об этом даже не задумывался, тем более, что таймлайн Кархарадонов мистера Макнивена, он остановился перед Бадабской войной, вот. Но, возможно, мы получим свои ответы относительно Primaris'ов в новой книге другого автора. Если будет это происходить, она в таймлайне именно, Dark Imperium, вот уже Indomitus'а. А если нет, то ждем пока. Но в целом, скажу, достаточно интересная тема, возможно, не получат технологии, Да, возможно, через серую жатву, да, то есть они... что они лутать умеют хорошо очень, то... Да, то есть вполне, то есть, опять же, он не думал об этом, то есть никогда об этом не задумывался, но он считает, что, возможно, мы получим свои ответы в новой книге, или просто, в общем, скажем так, эта тема открытая для обсуждения. Вообще, я бы хотел, чтобы они получили это непосредственно от примарха, чтобы, один примарх их изгнал, а второй, признал бы их заслуги, и это было бы хорошо. We say about that Carcharodons were banished by Corax well, okay. Were they? But okay, it's the most common theory that they were part of Terran Space Marines in Horus Heresy, who banished. And speaking about receiving Primaris status, it will be cool that one Primarch banished them very long ago, and another Primarch redeemed his brother just by acknowledging their achievements and granting them a new soldier sign, a new technology. It will be cool. Maybe.
All right. Окей, laconic. Laconic, yeah. Так, Текахуранги, да? Ну да. Ну, кстати, нет, давай сейчас добавлю еще как раз. да. Вот я помню, когда увидел первый раз этот Кархарадона в кодексе девятки же они, да, впервые появились? Праймайса? Да, Праймайса Кархарадона. Да. Как меня, помню, выбесило это ублюдская аквила, короче, у них. Потому что Кархарадон такие достаточно, даже если смотреть по ним, в принципе, по основной тематике, то у них как бы аквила это, в принципе, некоторым орденам все-таки не идет аквила как таковое. Ну да. Она как-то выбивается очень, особенно на их фоне, то, что они там вообще там дикари на окраинах. Да, он, кстати, сказал, что еще мы, кстати, это не озвучили по поводу дикарей. Он говорил о том, что вот дикарями они были в Фардже, и что вот сейчас, когда он писал, он... Чуть минимализма добавил. Да, он оставил это их наследие дикарское, но не сказать, что они у него уже более-менее, они немножко другие, прям вот не прям дикари какие-то, как вот условно, не знаю, артефакторы, которые там набираются прям совсем с помойного мира, раньше набирали. Их ночники набираются. Ну вот да, он сказал, что они стали, более цивилизованными, то есть в некоторых аспектах, то есть, видимо... Да, то есть он их немножко облагородил. Да, то есть они не то, что облагородил, они раньше были благородными просто. Ну, в смысле, внешне, более... да, то есть теперь это как раз добавил. возможно. И это было именно уже в его книгах задумано еще до примарисов, то есть, в принципе, никаких там траблов с Аквилой быть там нету. Про геносемию, кстати. Про геносемию. Okay. Well, it's the top. Vlad is butt hurting. Well, sorry that here. Then in a new 9th edition Codex of Space Marine, he was quite joyful when he has seen the Carcharodons in a new 9th edition Codex, and he was so angry seeing with Aquila on their breastplates because we were reading your books, and in your books you were describing a skull with lightning bolts, which symbolize unification, veterans of unification wars. So is it really possible for Carcharodon to bear Aquila? Again, it's I think it's about new edition. So. Well, okay, your opinion, just professional. Your professional opinion, nothing more. I mean, yeah, I think if the artwork has the Aquila on it, then it's got the Aquila on it. I mean, yeah, I think I know the piece of artwork you're talking about, and I mean it is a really pretty piece of artwork. So no problem with that. They can wear Aquilas, and especially even in your timeline. So if I will paint Carcharodon Astra firstborn, it's alright that he will have a Aquila breastplate. It's nothing with that, no problem. Yeah. Окей. Мистер Макнивен говорит, что в этом нет никакой проблемы. То есть, почему бы и нет. Кто-то может носить. Кто-то может носить, да, в этом нет ничего серьезного. Даже Талос носил, правда, он ее разбил, но это детали мы опустим. Это не сложно. Кстати, сейчас еще вопрос, наверное, добавь. В новых книгах дадут нам ответ про вот это химеричное геносемя их, потому что... Наверное, в принципе, надо спросить про химерическое. Да, потому что им вроде как выдают геносемя, скорее всего, гвардии Ворона. И плюс многие из Кархарадонов мутируют, но, как мы знаем, изначально они тоже из 19-го изначально. Мы не знаем, он сказал, что... Давай тогда общий вопрос. Давай про эти, как вы просите. Давай тогда общий вопрос. Можете ли вы, наконец-таки, подтвердить или опровергнуть теорию о том, что Кархарадон — это изгнанные тиранские воители? Что? Он ничего не сказал. Типа нет, что типа он такой. Ладно, спрошу, окей. Напрямую. Тиранские воители из гвардии Ворона. All right, straight question for us because we have just very many theories. Can you say something specific about the theory that Carcharodons were in 19th Legion and they were banished by Corax? Or it's like you can comment this. Yeah, я же говорил, что типа, well, we'll understand. I just tried to explain that you won't tell anything about this because obvious reason. I would just that's the reason of my question. Just like to
and all the speculations concerning it that you can't comment it. Okay, so I can't. No, I mean, I think obviously there's constant debate, and some people think it should be revealed, the origins, and some people think we should never reveal it. Yeah. It's like about the emperor. That did he love Primarch, or did he just use them like tools? Yeah. So it's Tools. always be, and there's no reason to stop this Yeah. debate. But Yeah. now Okay. it remains a mystery. Ну, Да. про химерическое можешь спросить, но я не знаю, что он ответит. Я думаю, что это все из той же степи. Ну, мне Да. кажется, Что это Ну, бессмысленно. давайте Короче, спросим для людей просто интересно. Про Нет, ну, Текахаранги? Нет, про людей, ну, типа, сейчас, ладно, скажу. В общем, по поводу Кархарадонов, были ли они из 19-го, никаких, все, вот, то есть официальная Мгм. позиция БЛ в этом плане, сейчас Они не комментируют. Да. через мистера Макнивена, они не могут это Мгм. комментировать. То бишь, это Мгм. та тема, которая должна ввиду, ну, наверное, популяризации некоторых, чтобы горячие споры были, оставаться вот Неразгаданный. неразгаданной. Как с императором, Ну, который там там столько убил. этих уже свидетельств, на самом деле, что... Нет, свидетельств много, но все равно, Да. ты же знаешь, как это работает. Ну Пока не да. скажут, нет, все. No comments. То есть кстати, никаких Всё, комментариев. вот официальный ответ, про- no comments, все. Про этого... Как там, Рангу или как там, который великий Кархарадон? Это Это император. это император, Я да? уже прочитал, Мгм. да, все. Да. Так, ну что, давайте про Кухураги. Да, давайте, да. Да, скажите, пожалуйста, давай я сформулирую просто, что в своей книге вы пишете, что якобы Текахаранги, великий, ну, главный библиотек Кархарадонов, он всего на 3 поколения младше самых первых Кархарадонов, которые А это все туда же. У тебя по микрофон простому... провалился. Нет, я просто говорю... Нет, я имею в виду... Сейчас говорю. Да. Что это получается, что это делает его самым старым космодесантником. А вообще. опять же, тут понимаешь, тут опять ты не можешь отвечать на этот вопрос, потому что если он скажет, типа, ну, на 3 поколения старше, чем первые Кархарадоны, если он скажет, что, типа, он самый старый тогда, то получается, Понятно. что да, этих изгнали. Я попробую спросить сейчас, конечно, но... Alright, so it's... Is it possible for you to say just like that? Just like this? Sorry, we just still... it's difficult for us Speculating. to make the question about Tekahurangi. So you said in your book that he is one of the oldest. He's obviously the oldest among Carcharodons, and there are 3 generations of the first Charodons. So here, the 4th or the 3rd. Yeah. So how old is he actually, approximately? Or it's again, it's a part of the previous question, so you can comment this because obviously it's will give new information about their inheritance. I Yeah. mean, all I can say is that I know there's debate about who the oldest Space Marine is alive in the present timeline. And bear in mind that the Carcharodons often go into stasis, so they're basically frozen, you know, not conscious, not awake for long periods of time when they're traveling through the void, basically. So that could potentially change, you know, how old you consider someone to be, is the thinking behind that. So T. Karangi hasn't necessarily been, you know, conscious for... Yeah. All right. okay. Yeah. So, for example, Dante, who has 1,000 3,000. He was 1,000. Now he is 2. Oh, he 1,500. He is a magister of blood angels, right? Yes. So it's but it's constant. He was constantly living without stasis and anything else. And for example, some Carcharodons, they can be like in stasis for a long time. So in a row, actual years, they may be younger, but they can be very ancient. Exactly. Like dreadnoughts. Exactly. Yeah, like they are. How did you call them? White ancestors, or how did you mention? Yes, 3 dreadnoughts, contemptors, which all Carcharodons pray to, and okay. Ну, можно я скажу это сейчас? Да, конечно, говори. Идея. Значит, по поводу вопроса, да, сколько лет Кахуранги, типа, Да. возможно ли он был самым старым там Стартес, который типа, на 3 поколения младше самых первых Кархарадонов, которые предположительно, ну, они из гвардии Ворона. В общем, как сказал мистер Макнивен,
они не постоянно бодрствуют, и многую часть времени они проводят в стазисе, пока путешествуют по пустоте. То бишь, по факту, Кахуранги, если принять на веру, что там мы из Гвардии Ворона, да, что ребята из Гвардии Ворона, из Фрат 42 изгнанных, то раньше было непонятно, как бы мы знаем, что Астартес хоть и не стареет, ну, хоть стареет очень медленно, но все-таки стареет, потому что Барбас Дантиох, например, он реально постарел, а старости, там умирали его солдаты, когда Хруды двигали время, и что получалась вот теория стройная, что они произошли от 19-го, но не вязалось тогда, если те Кахуранги еще жив, он что, получается, жив 10 тысяч лет? Ну окей, 9 тысяч лет. Ну, то есть оказывается, что он жив, но не совсем. Он ну, то есть он жив, нет, он жив, но как бы он не прожил все эти годы, что... Да, буквально, то есть он их каждую минуту не прожил. Учитывая, что у них есть 3 контемптор дредноута, которые там называются там древние странники, или как это, странствующие древние. Да. Ну вот как-то так. Да. Вот. Ну, как бы, опять же, мистер Макнивен так аккуратно отвечал на этот вопрос, чтобы... Почему? Не выдать ничего лишнего. Да, ничего. Да. Ну, в общем-то, в целом все, в общем-то, понятно, как на самом деле. То есть мы говорить, конечно, утверждать 100% мы не можем, но из ответа... Ребята, стазис творит чудеса. Стазис творит чудеса, да, и как бы вот, все. Так, я полагаю, что с этой частью закончено. Да. Сейчас оставшиеся вопросы. Да. Да, про... Задавай этот следующий, а я потом задам. Да, хорошо, тогда у нас вопрос уже немножко, давайте оторвемся от этой темы. Я с удовольствием прочитал ваш рассказ в «Карауле смерти» про Дрена Красного Клинка. Он Redblade, да? Дрен Redblade, да. Вот. И мне было очень интересно узнать его дальнейшую судьбу в «Карауле смерти», потому что, да, есть ли чего ждать, вот, или вы с ним закончили, это был одноразовый персонаж просто для истории про «Караул смерти». So let's step aside from Carcharodons because it's we spent a lot of time, a lot of questions, and whatsoever. There is a question about another your work about Death Watch and Dren Redblade. Dren Redblade from Death Watch. Kassar is very fond of this book. He just like it, and he's interested in his future fate, maybe, or would you have plans to write something about it, or maybe it's over and it's okay like that? Well, was it just a single character for a single novel, single story? Well, he does appear in an audio drama. I don't know if you know about that. And what is the name of this audio drama? It's called Vox Tenebris. If you give me 1 second, I'll get it off my shelf and show you. Thank you very much. Google. So I don't know if they still sell it because it came out a few years ago. But yeah. Okay. I know this art. So it's not in writing; it's just audio. But it's about Dren and Dark Angel teaming up for an adventure. So I don't know if you can get hold of that. Who is the author? Is it you or someone else? You are okay. Yeah. It's you. Is it? Sorry, just a little side question. Is it connected with the Dark Angel character by Caesar Dunn? Yes, it's the same character. Yeah. Okay. Отлично. Thank you very much. Okay. So in that story, that's I think about 100 years after the original Dren Redblade story. So at that point, he's a Longfang, so a Space Wolf veteran. So we know at least that he goes from sort of a new inductee through to a veteran. Beyond that, I haven't written anything, but it would be cool if he had more adventures. I guess we'll wait and see. Yeah, thank you. Thank you very much. But it's for excuse, we can say that we have a little problem with our audiobooks in Russia because it's the last thing that will be published because they're trying to publish like not like audiobook but a common book, and of course it goes so we have trouble to access on that in legal ways. Well, okay. But sometimes we just need some people who listen and write scripts
Yeah, okay. So this is how we obtain audiobooks. Yeah, audiobooks, and is just in a little bit illegal way. Окей. Итак, мистер Макнивен сказал, что, ну, во-первых, про него уже есть одно Про Дрена, да, красного клинка. про него уже есть аудиодрама Vox Tenebris от мистера Макнивена того же. Там идет повествование не только про Дрена, но и про Бальтазара из «Темных ангелов», персонажа за авторством Сизи Данна. А что касается его будущих похождений, то он надеется, что они еще состоятся, то есть было бы очень здорово. Вот. Так вот, ну, есть что добавить, я, может, что-то упустил насчет этого? Да нет, все нормально, сказал, все да? в порядке, все сказал, что как бы, да. Да? Мы просто рассказали там, как у нас не все хорошо, дела обстоят с аудио. Да, мы как... Да, аудиокниги у нас по Warhammer, это что? Ну, нас переводят люди, но оригинал-то, конечно, такой. Spooky deeds, anyway. Yeah. Just like your Carcharodon's professional. Yes, so we just we were hoping, and we would like to ask you if you have any intentions to write, or maybe just any wishes to write and make the Ashen Claws or the Night Lords, make them main characters of their future books. Yeah, I mean, it's nothing that I'm doing at the moment, but you know, I'd always love to do more stuff. Like I said, the Night Lords are my favorite Chaos Legion, so it would be cool to do some more stuff with them as essential characters. I have thought about in the past what happened to the Night Lords that escaped at the end of Red Tithe. So Shenzar and the other Night Lords after that book, you know, what they might go on and do, and maybe one day they could get a short story or something. And the Ashen Claws, I mean, they're cool because the mystery remains with them as to, you know, it's a Renegades chapter that's neither Imperial nor Chaos, and how they would, you know, survive in the modern period, you know, a few hundred years on from when I've written them. And we get the Great Rift and everything. What's become of them? I don't know. So I guess we'll have to see. Okay. Thank you very much. Thank you. Мистер Макнивен, он повторяет, что «Повелители ночи» — это его любимый легион хаоса, и ему бы было очень интересно что-то про них написать, сделать их основными персонажами, вот как вариант, он, возможно, какую-нибудь короткую историю, рассказ, потому что он как раз говорил то, что ему было бы интересно продолжить историю Шензара, который спасся из книги из «Красной подати», он спасся таки с Зартака и смог, ну, повести за собой, да, и Воркаев, по-моему, там был, да, лорд Рапторов, командир Рапторов, вот, в общем, они увели свою варбанду, и ему, мистеру Макнивену, было бы довольно-таки, был бы совсем не против, было бы интересно ему написать. Ну, как он уже говорил, да. Он про их судьбу. Сейчас работает на Марвел, и поэтому, да. Типа, вот... К сожалению, у него пока сейчас вот никаких сроков, ничего пока, этого нет, что он к Вайхе вернется, ну, там относительно не скоро, поэтому как бы ждем, надеемся, но вот и никаких... любим, да. Вот. Да. А относительно пепельных когтей, он сказал, что там, опять же, про них они остались некоторой загадкой, и про них тоже есть много что рассказать, вот. Но, опять же, у него нет никаких сроков, это зависит все-таки от боссов ГВ больше, да. чем от него. As for me, the main mystery in Ashen Claws is the name of the chapter master, which is Nehatnev, and we have Agapitonev, Brannev, and Nehatnev now. And I know you can't tell me anything about that, but it's suspicious. Suspicious. Very suspicious. Who knows what's going on? Yes. В общем, да, я сказал, что моя, ну, собственно, главная тайна о пепельных когтях — это то, что их, ну, магистр это капитула... плохие Кархарадоны, в общем. Да, то есть это магистр капитула, их зовут Нехатнев, а мы знаем, что в Ейсе, в Гвардии Ворона есть такие персонажи, как Агапитон Нев и Бран Нев, то есть такие же, с теми же самыми фамилиями, да. Киаварскими, да. Ликейскими. Это довольно-таки подозрительно, но мистер Макнивен отшучивается. Никаких комментариев, ничего не надо. Не ждите, не просите. Пожимает плечами и загадочно улыбается. Да, и загадочно улыбается, собственно, как ему и положено делать. Да, потому что есть, скорее всего, договор. Почему именно хочется «Повелители ночи» от мистера Макнивена? Потому что вот даже если читаешь Кархарадонов, ты понимаешь, что это Астартес, что это не тупые
какие-то там гопники, которые там толпой прут Ну и да. помирают. То есть Да, они там... ну, У мы об этом нас, сказали. да, у нас есть 3 фазы. То есть там мы следим, мы там терроризируем, мы убиваем. Если против нас Астартес, мы следим, потом убиваем, мы не терроризируем, типа, потому что это Астартес против них не Да. действует. То есть они Ну, адаптируются. так повелители ночи так же делают. Да, но потом мы читаем каких-нибудь там... Ну, потом это все оправдывают, конечно, там это было рота с Крайвока, там, что это отбросы, типа, самые. Не, ну так смотри, там получается же как, если мы говорим про 40к, то там уже по сути... Давай я что-то поясню, такового. что Влад сейчас говорил, Ну мистеру да. Макнивену поясню. Vlad is just talking about your night lords. He's fond of them, and I would like, and he is just saying it was really cool for you to explain all those 3 phases of the tactics. Just we are stalking, we are terrorizing, and we are killing. And if our enemies are Adeptus Astartes, we are not terrorizing them because it's Pointless. It's pointless, almost pointless. So let's just kill them. Well, And that then was another book we have that's not your book, but we have that Night Lords for some strange reason keep terrorizing and terrorizing and Astartes- terrorizing. Astartes and with no point, and that's why Vlad is he very want to read about your Night Lords. How? Yes, it was like- really a pleasure because we had a great book by Simon Spurrier, Night Lords. We had a trilogy by Aaron Dembski Bowden, his tales, and that's all. No, maybe some Фьючервай и Приход Summon Ночи. Heresy, Almost. but Well, okay, yes, okay, yeah, Nightfall by Peter February, but Night Lords in Heresy, and in 40k they were ended until your book, so yeah, it was really nice pleasure to it's read like about fresh air. fresh air, yeah. I'm glad it's nice. I enjoy that Night Lords fans enjoy the book as well as Carcharodon's fans, because normally you would think if a book is about one chapter, then the people they're fighting are going to have a bad time. So presumably the fans would not enjoy reading about that. But I tried to bring out my own love for the Night Lords in that book as well. So I'm glad that people that are fans of the Night Lords enjoy it as well. Yeah, it's Yeah, cool okay. when It's when cool. you have when you enjoy and the main characters and their enemies, and they both showed cool, and it's also very rare when you. Yes, have that because in it seems like unspoken tradition that who is the main character, that boy wins. and who he is wins the- not because he is best, he- because his enemies the complete idiots, and that's not well, was how in your and book. dumb heads, and it Yeah. was really nice when when I started reading your books. It was Red Tithe, and I said okay, I have Carcharodon on the main plane in the front, and I guess that's the main character, he will win, and he No won. way. But no way he can lose or just have a scratch on him. And I started reading, and he lost almost half of his company, and wow, loyalists can bear sacrifices, and they can lose in something. Main characters can. Yes, and main More like characters can not loyalists. not loyalists, but main characters can lose. Actually, really, is it happening? Because they can lose their terminators. They can be not the smartest and best ever in the book. So Well, no that was Martis cool. you in your books, and thank you for that. Well, okay. I'm glad It was, Night Lords killed lots of people. well, that was it's not just my own opinion. It's opinion of many members of community which read their book. At least in and, Russia. Well, I'm in Russian community, and we really like it's equal fight. Yeah. Well, when it's interesting to follow them all. Thank you very much for that. Thank you. Was I'm very glad that's how it worked out. That was what I'd hoped to achieve. So I'm very happy that that's people enjoy that. Yeah, again, Yeah, it's a really great enjoyed. job. Чё, привет, Лиде, будем просить? Yeah. А как, типа на русском, что он сказал? Да нет, наверное. Не Она надо. все хорошо на это. Ну все, за последний Okay, тогда. it's Last request. Yes. We have one Last request. request. For... Just one last request. Okay, we have a friend
Girl Lydia. named Lydia. It's a girl. Yeah. Yes, it's a girl named Lydia, and She's a we girl. are. She's a girl. Oh well. Okay, it's not it's not quite obvious in our times. Okay. But yes, and what is the point of request? We keep asking her to read the Red Tithe and Outer Dark because I guess you have you were reading Forge World. Forge World Horus Heresy. Were you? Okay, yes, and we keep telling her, read this book. Okay, I know you love heresy very much, but read these books. There are many references to And heresy. many Easter eggs for them. So, Yeah, but she always say later, and later I'll do that, but later. Okay, I promise and later. I promise later. Okay. Yeah. Would you likely ask her to do that or tell her to do that? Her name is Lydia. Yes, she should definitely read my books immediately. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. She probably end up hating them, but Yeah, Thank it you was very much. almost 2 hours already. It was Already. such fast this time is passed. oh, yeah. Yes, but it was a great time. Actually, great time. Thank you very much. It was very We are interesting. really thankful for your time. It was No, really pleased. We are really pleased. It's been a lot of fun, and I'm really glad to hear that it's sort of becoming more and more popular in Russia. I know that there are fans in Russia, and that there's more and more growing all the time. So I think that's really cool. Хорошо. Yeah. Okay. Do you actually often speak with your fan base? Maybe not often, but I try to stay open to discussions and stuff when I can. Sometimes I'm too busy. Well, because many of your colleagues are keep closed and they just don't answer. And yeah, I mean that's totally understandable because a lot of them are very busy, and I just have too much free time. Well, it's impossible. It's impossible to contact this guy Haley. I understood this. No way. No way you have ever contacted. Не забывайте, ребят. Что? Не забывайте. А мы спросили мистера Макнивена, часто ли он общается со своей фан-базой, на что он ответил, что он рад, что у него в России появляется больше новых фанатов. И в принципе у Вахи появляются в России. И в принципе у Warhammer много фанатов в России. А вы тут начинаете орать, что Бэл не бэк. Вот видите? И он вообще старается быть очень открытым. Да, он старается быть очень открытым со своими фанатами, вот, и it's just our luck, you have much free time. Так, в общем, нам довольно повезло, что у мистера Макнивена сейчас на локдауне, на карантине, у него есть много свободного времени, и он может с нами пообщаться. Делил нас на время, да. Да, это было очень здорово. Да, было очень здорово. Так что, Влад, что, будем прощаться? Если у вас нет вопросов, личных вопросов, то можно прощаться. Слишком даже много рассказал. Даже слишком много вопросов. Все, давай попрощайся, мы переведем тогда. Да, давай. Да? В первую очередь хочется сказать спасибо за Кархарадонов, за цикл и на самом за все деле, остальные. Да, за все творчество. На самом деле очень печально, что сейчас времени на Warhammer нет, больше в Marvel еще. И мы очень ждем, на самом деле, очень хотим, чтобы вы побольше писали по Warhammer и продолжили цикл Кархарадонов, да и в целом, чтобы, даже не только Кархарадон, в целом, чтобы именно ваш подход, он, как по мне, самый правильный именно для писателей Warhammer, потому что мало кто может грамотно описывать будущее, бои, действия, да, и в принципе в это верится. Это не просто героическое, это вот за императора. Превозмогание, да. Это то, про что мы говорили в начале. Да, вот. И поэтому все фанаты Кархарадона, все фанаты Warhammer очень вам благодарны, на самом деле, что вы именно решили стать писателем. Что вы написали? Спасибо за то, что вы есть. Да. Сань, переведешь? Я устал просто уже. Okay, Vlad is speaking that he's very thankful for you being a writer at all and being a writer of Warhammer, and he thinks, and not just him, it's me too, and many members of community. We think that your way of writing and your way of describing Space Marines, your way of
your vision of them, like special forces who really fight and who really use tactics, who just do not endure and charge. For the Emperor. For the Emperor, we think that it's really a great way for you to describe them and to write them. Thank you very much for you being. Thank you for Carcharodon. Thank everything. you for everything. Thank you. Thank you for Dren. Thank you for Warzone Fenris. Thank you for Necromunda Underhive. Thank you for everything. It was a real pleasure. It's just so pity. It's just such a pity you have a little time for Warhammer and you. But we will wait. But we will wait. We will hope because we really love your writing. It was nice pleasure. It was many great nights of reading. Thank you very much, and thank you from all of our community. No, thank you so much for such kind words. I mean, it's strange when you write because obviously you don't speak to many people when you're working away writing and typing, and then to hear at the end of it that there's people out there that enjoyed it so much makes it very worthwhile and makes me really, really glad I'm doing it. So thank you, and thank you for this. It's been a lot of fun. Yeah, thank you. Да, мистер Макнивен благодарит, говорит, что это было... Мы весело провели время, очень здорово, и он очень рад, что мы о нем такого мнения. Да, что когда он работает, типа, ты пишешь там что-то, ты как-то не думаешь, вот, что получишь такой фидбэк, потому что, как бы ты, редко общаешься с людьми, которые именно читают твои книги, собственно. Да, и когда вот происходит, короче, он видно, что он очень доволен. Мы тоже очень довольны. Okay, yes, we read them, we love them, and we will love the next. And you. Peace. You're breathtaking. You're breathtaking. Yeah. Thank you. Thank you very much, and we will finish on it. Thank you very much. Have a good day. Have a good day. Good luck. Good luck.